Welcome back, students. This is third lecture of the topic amines. In this lecture we are going to study the subtopics basicity of amines and chemical properties of amines. Let us start with the basicity of amines. Basicity of amines can be explained by taking reference of Lewis theory and Lowry-Bronsted theory. According to Lewis theory, the species which can donate lone pair of electrons is called base. In amines, nitrogen atom has lone pair of electrons which can be donated to suitable acceptor for the formation of coordinate bond. For example, trimethylamine shares its lone pair of electrons with the electron deficient boron trifluoride to form coordinate bond. Let us see one more example. In this equilibrium, amine accepts H plus ion. Hence, an amine is a Lowry-Bronsted base because according to Lowry-Bronsted theory, base is a proton acceptor. लेविस थेरी आणि लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थेरीनुसार अमाइन्स बेस आहेत. एक्सपेरिमेंटली बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स is calculated from equilibrium constant values of base, that is Kb or pKb value. Kb is a base dissociation constant and pKb is negative log of this constant. For stronger base, equilibrium shift towards right hand side. Due to this shifting, Kb value will be larger as Kb is a ratio of molar concentration of conjugate acid and molar concentration of conjugate base. So when Kb value is larger, basic nature increases, or in other words, when pKb value is smaller, basic nature increases. Strong base मध्ये इक्विलिब्रियम राईट हँड साईडला शिफ्ट होतो, म्हणजे कॉन्जुगेट ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, म्हणजेच केबीची व्हॅल्यू जास्त असते. मग काय लक्षात ठेवायचं आहे? केबी ही व्हॅल्यू जास्त असली की तो बेस स्ट्रॉंग असतो किंवा पीकेबी व्हॅल्यू कमी असली की तो बेस स्ट्रॉंग असतो. नाव लेट अस कंपेअर basic strength of aliphatic amines considering pKb values. The order of pKb value is like this. pKb value of ammonia is more than primary amines. pKb value of primary amines is more than secondary amines, but pKb value of tertiary amines is more than secondary amines. प्रायमरी अमाइन्सची पीकेबी व्हॅल्यू ही अमोनियाच्या पीकेबी व्हॅल्यूपेक्षा कमी असते, म्हणजेच प्रायमरी अमाइन्स हे जास्त बेसिक असतात. पीकेबी व्हॅल्यू ऑफ अमोनिया इज 4.75. पीकेबी व्हॅल्यू ऑफ प्रायमरी अमाइन्स इज लेस दॅन अमोनिया, सो वी कॅन से दॅट प्रायमरी अमाइन्स आर मोर बेसिक दॅन अमोनिया. pKb value of secondary amines is less than primary amines, so secondary amines are more basic than primary amines. But if we compare pKb value of tertiary amines, it is higher than pKb value of secondary amines, so tertiary amines are less basic than secondary amines. अमाइन्सची बेसिक स्ट्रेंथ आणि पीकेबी व्हॅल्यू ही इक्विलिब्रियमच्या पोझिशनवर अवलंबून असते. कॉन्जुगेट ॲसिड जर स्टेबल असेल तर इक्विलिब्रियम राईट हँड साईडला शिफ्ट होईल, म्हणजेच तो बेस स्ट्रॉंग असेल आणि पीकेबी व्हॅल्यू कमी असेल. म्हणजेच काय लक्षात ठेवायचं आहे? ज्या अमाइनचा कॉन्जुगेट ॲसिड जास्त स्टेबल असेल ते अमाइन जास्त स्ट्रॉंग बेस असेल.
आता हे कॉन्जुगेट ॲसिडचं स्टॅबिलायझेशन दोन गोष्टींनी एक्सप्लेन करता येईल. सी, these are the conjugate acids of ammonia, primary amines, secondary amines, and tertiary amines. Here, an alkyl group exerts electron releasing inductive effect which stabilizes positive charge on the atom bonded to it. Now let us see the conjugate acid of ammonia. In this conjugate acid, there is no alkyl group. In conjugate acid of primary amine, one alkyl group is present. In conjugate acid of secondary amine, two alkyl groups are there, and in conjugate acid of tertiary amines, three alkyl groups are present. So as number of alkyl groups bonded to nitrogen increases, stabilization of conjugate acid increases. नायट्रोजनला जोडलेल्या अल्किल ग्रुपची संख्या वाढली की कॉन्जुगेट ॲसिडचं स्टॅबिलायझेशन वाढतं. सो फ्रॉम दिस द ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलायझेशन शुड बी लाईक दिस. Conjugate acid of tertiary amines are more stable and conjugate acid of ammonia is least stable. So from this stability order, the expected basic strength should be like this. Ammonia is less basic and tertiary amines must be strongest base. But basicity of tertiary amines is less than secondary amines and it can be explained by solvation. Let us see the solvation. The solvent water stabilizes the conjugate acid by hydrogen bonding through hydrogen bonded to nitrogen. इथे काय लक्षात घ्यायचं आहे? नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स NH4+ मध्ये 4 आहेत. RNH3+ मध्ये 3 हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. R2NH2+ मध्ये 2 हायड्रोजन आहेत आणि R3NH मध्ये फक्त 1 हायड्रोजन आहे. म्हणजेच NH4+ is best stabilized by solvation while R3NH+ is poorly stabilized by solvation. So, to decide the basic strength of aliphatic amines, we have to consider combined influence of positive inductive effect and solvation on stabilization of conjugate acids. Solvation increases from R3NH+ to NH4+, and plus I effect, that is positive inductive effect, increases from NH4+ to R3NH+. So as we move from ammonia to primary amine to secondary amine, the basic strength increases due to better stabilization of conjugate acid. अमोनियापासून सेकंडरी अमाईनपर्यंत जर आपण गेलो तर बेसिक स्ट्रेंथ वाढलेली दिसते, कारण कॉन्जुगेट ॲसिड्स हे चांगल्या प्रकारे स्टॅबिलाइज्ड असतात. बट टर्शरी अमाइन is weaker base than secondary amine because the stabilization of conjugate acid of tertiary amine by solvation is very poor. म्हणून टर्शरी अमाइन्स हे वीक बेसेस असतात. Now let us see the basicity of aryl amines. pKb values of aryl amines are larger. pKb value of aniline is 9.38. pKb value of N-methyl aniline is 9.30 and that of NN-dimethyl aniline it is 8.95. So we know that when pKb value is larger, basicity is lower. So from pKb value, it is clear that aryl amines are weaker bases. These are weak than ammonia
and aliphatic amines. The strength of aryl amines can be explained by taking reference of Lowry-Bronsted theory. Let us consider the reaction of amine with water. This reaction is reversible reaction. In this reaction, aniline accepts proton and converted into anilinium ion. According to Lowry-Bronsted theory, the species which accepts proton is base. So aniline is base and anilinium ion is its conjugate acid. Here aniline and anilinium ion both are resonance stabilized but to different extent. As NH2 group in aryl amines is directly attached to aromatic ring, the lone pair of electrons on nitrogen is conjugated to aromatic ring. Therefore, it is less available for protonation. अरिल अमाइन्समध्ये NH2 ग्रुप हा ॲरोमॅटिक रिंगला डायरेक्ट अटॅच झालेला असतो. म्हणून नायट्रोजनवर असलेली लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोनेशनसाठी इझिली अवेलेबल होऊ शकत नाही. ॲनिलिन is resonance stabilized by 5 resonance structures. See here. Now let us see the anilinium ion. Anilinium ion does not have lone pair of electrons on nitrogen. So it can be stabilized by only 2 resonance structures. ॲनिलिनियम आयनमध्ये नायट्रोजनवर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नसते. म्हणून तो फक्त 2 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्सने स्टॅबिलाइज होतो. Thus, ॲनिलिनियम आयन is less stabilized than aniline. As anilinum ion is less stabilized, equilibrium shifted towards left hand side. जेव्हा कॉन्जुगेट ॲसिड हा कमी स्टॅबिलाइज्ड असतो, इक्विलिब्रियम लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट होत असतो. म्हणजेच तेव्हा तो बेस हा वीक बेस असतो. इक्विलिब्रियम लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट झाला की समजायचं तो बेस वीक आहे. मग इथे ॲनिलिन किंवा इतर अरिल अमाइन्स हे अमोनिया किंवा ॲलिफॅटिक अमाइन्सपेक्षा वीक bases आहेत. Chemical properties of amines. Let us start with the first chemical reaction, alkylation of amines. When a primary amine is heated with excess of primary alkyl halide, it gives a mixture of secondary amine, tertiary amine along with tetraalkyl ammonium halide. If excess of alkyl halide is used, tetraalkyl ammonium halide is obtained as a major product. This reaction is known as Hofmann exhaustive alkylation of amines. This reaction is carried out in presence of sodium bicarbonate, which is a mild base. It neutralizes the large quantity of HX formed during the reaction. When methyl iodide is used as alkyl halide, the reaction is called exhaustive methylation of amines. आता या रिॲक्शनचं एक्झाम्पल बघूया. मिथाइल अमाइन reacts with methyl iodide to produce dimethylamine in first step. Dimethylamine reacts with methyl iodide to produce trimethylamine and trimethylamine reacts with methyl iodide to produce tetramethyl ammonium iodide. या रिॲक्शनमध्ये नायट्रोजनवर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे म्हणून तो न्यूक्लिओफाईल म्हणून ॲक्ट करेल आणि CH3 ग्रुपवर अटॅक करेल.
आता CH3 ग्रुपवर नायट्रोजनचा अटॅक झाल्यावर इलेक्ट्रॉन पेअर तो तिथे शेअर करेल, म्हणून हा नायट्रोजन पॉझिटिव्ह होईल. इथे हॅलोजन म्हणजेच आय हा बेस्ट लिव्हिंग ग्रुप आहे, तो निघून जाईल आणि हा नायट्रोजन या एका हायड्रोजनकडून, दोनपैकी एका हायड्रोजनकडून इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करेल आणि त्याच्यावरचा पॉझिटिव्ह चार्ज हा निघून जाईल. हा हायड्रोजन हा आय मायनस बरोबर कंबाईन होईल आणि तिथे HI फॉर्म होईल. म्हणजेच या रिॲक्शनमध्ये प्रायमरी अमाईनपासून सेकंडरी अमाईन, सेकंडरी अमाईनपासून टर्शरी अमाईन आणि टर्शरी अमाईनपासून क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट तयार होईल, जेव्हा हायड्रोजन हॅलाइड्स हे एक्सेस क्वांटिटीमध्ये यूज केले जातील. या रिॲक्शनला म्हणतात हॉफमॅन्स एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशन रिॲक्शन. Now let us see the second chemical reaction, Hofmann elimination reaction. Tetraalkyl ammonium halide when heated with moist silver oxide gives quaternary ammonium hydroxide. This quaternary ammonium hydroxide is deliquescent crystalline solid and is also strongly basic in nature. When quaternary ammonium hydroxide is heated at about 400 Kelvin, it undergoes beta elimination to form an alkene. Here, least substituted alkene is obtained. आता एक्झाम्पल बघू या हॉफमॅन एलिमिनेशन रिॲक्शनचं. NNN ट्रायइथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड reacts with moist silver oxide, that is silver hydroxide, to produce NNN triethyl propan ammonium hydroxide. इथे सिल्वर हायड्रॉक्साईडमधला Ag+ हा या I- कडे अट्रॅक्ट होईल. I- तिथून निघून गेल्यावर तिथे OH- जाणार. अनस्टेबल NNN ट्रायइथिल प्रोपॅन अमोनियम हायड्रॉक्साईड इथे तयार होणार. आता हा NNN ट्रायइथिल प्रोपॅन अमोनियम हायड्रॉक्साईड 400 केल्विन टेम्परेचरला गरम केला की हा OH- बीटा कार्बनवरच्या ह्या हायड्रोजनबरोबर कंबाईन होईल. त्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होऊन तिथे डबल बॉन्ड तयार होईल आणि अल्फा कार्बन आणि नायट्रोजन यांच्यामध्ये असलेले हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स नायट्रोजन स्वतःकडे खेचून घेईल आणि त्याच्यावरचा पॉझिटिव्ह चार्ज हा निघून जाईल. आणि मग काय तयार झालंय तिथे आता बघा. तयार झालं आहे इथिन आणि NN डायइथिल प्रोपिल अमाईन. ठीक आहे. आता पुढची केमिकल रिॲक्शन आपण बघूया, असायलेशन ऑफ अमाईन्स. इन धिस रिॲक्शन हायड्रोजन ॲटम attached to nitrogen in aliphatic and aromatic amines, primary and secondary amines, is replaced by acetyl group. Amines react with acetyl chloride or acetic anhydride to produce amides. This reaction is carried out in presence of base like pyridine. Pyridine neutralizes the acid produced during the reaction. Now let us see the example. When ethanamine is treated with ethanoyl chloride in presence of pyridine, N-ethyl ethanamide is formed. In ethanamine, nitrogen have lone pair of electrons. It will attack on the carbon atom of ethanoyl chloride because this carbon is attached to two electronegative atoms, oxygen and chlorine.
When nitrogen will attack on carbon, electrons of this CO bond will shift on oxygen, and due to this oxygen will become negative and nitrogen becomes positive because it donates electrons. Now in second step, electrons on oxygen are shifted and double bond is formed. Here Cl is given away. Electrons from hydrogen are shifted on nitrogen and this hydrogen is eliminated from there and it combines with Cl minus to form HCl, and the final product N-ethyl ethanamide is formed. तर असायलेशनमध्ये अमाइन्स हे ॲसिटिल क्लोराईड किंवा ॲसिटिक अनहायड्राईड बरोबर रिॲक्ट होतात आणि या रिॲक्शनमध्ये अमाइड्स तयार होत असतात. Next chemical reaction is carbyl amine reaction. Let us see some important points regarding this reaction. This reaction is given only by primary amines. Primary alkyl amines as well as primary aryl amines will show this reaction. This reaction is also called as isocyanide test because isocyanide is the final product of this reaction. Now see the general reaction. When primary amine is heated with chloroform in presence of base like potassium hydroxide produces foul smelling alkyl cyanide. एक example बघू आपण. When methyl amine is heated with chloroform in presence of potassium hydroxide, there is formation of methyl isocyanide. Next reaction is reaction with nitrous acid. Nitrous acid is an unstable compound. Therefore, it is prepared in C2 by adding aqueous sodium nitrite and hydrochloric acid. नायट्रस ॲसिड अनस्टेबल असतं, त्यामुळे ते आधी तयार करता येत नाही. म्हणून सोडियम नायट्राईट आणि HCl ॲड करून फ्रेश नायट्रस ॲसिड जे तयार होतं ते या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला वापरावं लागतं. Let us see the action of nitrous acid on aliphatic primary amines and aromatic primary amines. When aliphatic primary amine reacts with nitrous acid, unstable alkyl diazonium chloride is formed. Diazonium म्हणजे 2 नायट्रोजन ॲटम त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. which on hydrolysis converted into corresponding alcohol and nitrogen gas is liberated. Primary amine when reacts with nitrous acid there is formation of alkyl diazonium chloride. या अल्किल डायझोनियम क्लोराईडमध्ये हा Cl बेस्ट लिव्हिंग ग्रुप आहे. तो H2Oच्या हायड्रोजन बरोबर कंबाईन होऊन HCl तयार होतं. हा N2+ इथून इलेक्ट्रॉन्स घेतो आणि नायट्रोजनच्या फॉर्ममध्ये निघून जातो आणि वॉटरमधला OH- हा या अल्किल ग्रुप बरोबर येतो जो आता पॉझिटिव्ह झालेला आहे आणि अल्कोहोल तयार होतं.